Hi friends, I am Sushma Biradar from Happy Learning YouTube channel. I welcome you all to the channel. Today let us discuss a heart-touching, rather a heartbreaking short story written by Jayanth Kaikini. The title is A Truck Full of Chrysanthemums. Chrysanthemums means flowers. Sevantige hoovu. This story is very scary and I'm sure that you'll get goosebumps after reading the story. Let's see. In the picture you're seeing, he is Jayanth Kaikini. He has written a book called No Presents Please. In this book, he records the lives of Mumbai people, the people who live in Mumbai. So it's a book which is having many short stories about Mumbaikars. He wrote this book originally in Kannada and then it was translated into English by Tehaswini Niranjan. This book is so beautiful that even it won a prize for South Asian literature. Now this story, A Truck Full of Chrysanthemums, is set in Mumbai Chawl, exactly in municipal Chawl. Chawl means a very similar term is Vatara in Kannada. So in this chawl, the people live in one room. One family lives in one room and they call it as Kholi in Hindi. So here the story is set. Now the characters are Durgi. She's the main character and the story revolves around Durgi. She's 60 years old. Then the owner of the house is Sudhir Mahajan. He works in municipality. His wife is Jyoti Mahajan. She takes tuitions in the evening. And they have two children, Rashmi and Varsha. Rashmi is the eldest one. Varsha is the young girl. So Rashmi is round about 20 or 21 years old. And Varsha is somewhere around 17 or 16 years old. Now this Durgi, actually she's a servant of this family. And she came into the family 20 years before to look after Rashmi when Rashmi was a baby. So she said that I'm going to work for the family but I should be given 2 meals. ಎರಡು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ once a year and minimum salary should be given to her. So from past 20 years she's working for the family. But now at the present she's not feeling well and she's on deathbed. She's unable to walk. She talks very in a very low voice. She only whispers. She won't eat any food. She won't drink any water. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ದುರ್ಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದುರ್ಗಿ. When the story begins, so Durgi lies on the mat, eyes open, her small arms and legs making her look like a child. So Durgi is lying on a torn mat. ಒಂದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಕೈಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ರಶ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಾಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಶಿ ಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಸ್ಟಮಕ್. ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಕಿಟಕಿ ಆಚೆ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ. Her belongings are, her property is old cup. She has a old cup, the plastic mug. She has a comb, the palm-sized plastic mirror. These are all her belongings and is kept just nearby the mat. So ಹೀಗೆ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. Now what work she did, what all chores she did for last 20 years. She plaited the girl's hair. ಮನೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಡೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ತಲೆ ಬಾಚ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಶ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಮನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದುರ್ಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಚೋರ್ಸ್. Now because she is not feeling well, the girls are irritated by her. They feel that she is an obstacle. ಹುಷಾರಿರುವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಹುಷಾರಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದುರ್ಗಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
ಶಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇವಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಮದರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Then when actually the problem started, when Rashmi was 10th standard, then Durgi became sick. First it started with fever. Then fever, family ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಮ್. ಅವಳಿಗೆ ಅಮೃತಾಂಜನ್, ಜಂಡು ಬಾಮ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. It becomes very serious. Her face and limbs begin to swell. ಅವಳ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಊತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮೋರಿ ಗಟರ್ ಟು ವಾಮಿಟ್. ಅಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಅವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಚಾಲಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ರೋಗಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಧೀರ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್, ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹರ್ ಅವೇ. ಸೊ ವೈಫ್ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ದ ನೇಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಶಿ ಸೇಸ್. ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ 20 long years ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ನೌ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಹರ್ ಅವೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಶೋ ಹರ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆಲ್, ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಹರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ದುರ್ಗಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು 3 doctors ಬೈ ಸುಧೀರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ದ ರೀಡರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದುರ್ಗಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಯಾರೂ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, I won't take my wife and my children to doctor. Why? To save the money. Then how can I take Durgi to the doctor, he thinks. So he decides that I'm going to tell a lie. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, see, nothing is wrong with her. We should give her some vitamin tablets. And if the climate is changed, her health also will change, he says. But the sickness won't stop. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈಫ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ದುರ್ಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಹೌ ಶಿ ವುಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾವು ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಶಿ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ನೌ ಶಿ ಸೇಸ್, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಸುಧೀರ್ ಸೇಸ್, ಅವಳೇನು ರಿಯಲ್ ಅಕ್ಕ ಏನಲ್ವಲ್ಲ. If you pay a salary, anyone will work for you, he says. She's not a real sister. If you give money, not Durgi, anybody will come and work for you. So why do you care for her? There's a limit to how much we can do. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆರ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 20 long years ಶಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸುಧೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೆನ್ ದ ಚಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಅದು ನಮಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿನಿ ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರೋ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ದುರ್ಗಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್. ಆವಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಮಹಾಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಜನ್, ಇವಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕೆ, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಪ ದುರ್ಗಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಿ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದುರ್ಗಿ.
So she stops eating food. So now it is 1 month that she is not eating any food. 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್. Then in the window she sees, nearby their house, nearby their chawl, there is a wholesale market. Wholesale dealers of flowers and fruits. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ 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 ಅವಳು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಿರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಊಟನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಸುಧೀರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 10 pills, 10 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್. He says, my name cannot be mentioned anywhere, mister. Give her these 10 pills before she sleeps. ಸೊ ಅವನೇನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇವಳು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದುರ್ಗಿ, ಸಿ ದುರ್ಗಿ, ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ನೌ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಶ್ಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್. ನೋ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಹರ್. ಅವಳು ನೋಡೋಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಆವಾಗ ನೀನು ಈ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹರ್ ಅಂತ. ಅವಳು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್, ಸಿ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಶಿ ಸೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಮ್, ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟುಮಾರೋ, ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮದರ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಮಿಸಸ್ ಮಹಾಜನ್, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಶಿ ವುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ದುರ್ಗಿ, ಶಿ ವುಡ್ ಪುಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶಿ ವುಡ್ ಕೋಮ್ ದ ಹೇರ್. ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಬಾಚಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬಾಚಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದುರ್ಗಿ. ಸೊ ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ Rashmi and Varsha to plait the hair. So Rashmi and Varsha, they are plaiting the hair. ಆವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಷಾಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಷಾಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೆವಳ್ತಾ ತೆವಳ್ತಾ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ದೇರ್ ಶಿ ಸೀಸ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸಾಂಥಮಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್, the longest night of the century was holding off tomorrow with all its might. ಇದೇ ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ forget to subscribe the channel. Thank you very much.